My name is GermanoMoses. My name is Gillian Titus. And all the way from Apostle Atifanel to Pastor Lincoln Leonard Oss, I want to pass on the legacy of honor. I'm the legacy of Pastor Titus, and I'm now under the leadership of Pastor Cheslin and Lady Sue Trollop. One of my favorite things to do is to cook for people, and I think it's one of the purest forms of showing honor. And that's what I'm all about. That's what I'm all about. Join us every week at the table on the Meal of Honor as we extend honor to our faith heroes. With a home-cooked meal on every show, don't miss it. Hi, this is Salome, my wife, and I'm Emmanuel. We are at the table on the Meal of Honor tonight. Hi everyone, welcome back to the Meal of Honor. I hope that you've enjoyed cooking with myself and Zan so far. Today we are making cottage pie. It's one of my all-time favorites, but before we get started, first make your favorite mashed potato recipe. Get your potatoes up, add some butter into it, some milk, some cream, whatever you like, do that. Because it's straightforward. We're just going to show you the base and you're going to enjoy it. So first thing we're going to do is we're going to get our pan on here. So is there a specific way that you need to cut your vegetables? For this recipe, no, and that's what I love about it. I'm just adding a little bit of oil. Everything is gonna cook together, and there's two methods that you can follow. You can either get everything into the pan and then take 45 minutes to an hour to let it cook down, or you can do what I'm gonna do, and that's to blend it, put it in a food processor. So if you don't have a food processor, just let it cook on low for a while. So first you have your tomatoes ready. Yes, I do. I've got my pan on high heat here. As you can tell, I've got my onions super chunky, so that really doesn't matter. We just need it to brown a little bit. So to help it, I'm gonna add a pinch of the salt we're gonna add. Are you a good chopper? It depends. I I think I am. I like my onions chopped very fine, Yeah. and sometimes I like them just in rings. No, you see, for some meals, you don't want people to see them, so you chop them really fine. If I had it my way, I'd put everything in a blender. So our pan is heating up here, but I'm gonna go in with garlic and ginger, really finely crushed. That's gonna give it a chance just to sweat out a little bit, because there's nothing worse than burnt garlic, trust me. So this is ginger, garlic, a lot of garlic. You do what you like best. And it's just gonna nicely sweat out a little bit. I actually like your blending Method. idea. Yeah. I think you can also get them pre-chopped at grocery shops and so forth. But the fresh stuff is nicer. Like garlic and ginger, you really can't compete with the fresh thing. Oh, there's that sizzle, so now we know it's gonna sweat off lightly. I'm gonna rush you through this process, but just bear with me. So once you've got the onions browned, we're gonna go ahead with Zan's beautiful green peppers here, chopped like crazy, but we're gonna blend them. You really wanna give this some time before you do what I'm going to do. So let it sweat. Everything is just gonna cook together. It's gonna soften up nicely. It's gonna get some nice color. And at the end of the day, it's gonna go into a blender and make the most delicious sauce. So stay with me. I love cooking with
green pepper and onions. And don't forget about the garlic and ginger. So that Especially alone, together, right? that alone for me already smells delicious. It does. And I love the way it perfumes the whole kitchen and the whole house. Like when somebody walks in here now, they're just gonna know they're gonna enjoy this meal. Yeah. Okay, so the reason why I'm doing this is because, number one, this is not an authentic cottage pie recipe. Trust me, there are some real good recipes out there that are either easier or just more authentic. I like this one because I love adding flavor to my bases, and also at the Milk and Honey we do things quite differently. So if you really want to get the best flavor, get these browned really nicely. A little bit of char on there is going to get so much flavor. But I'm just going to go ahead and add our roughly coated tomatoes. This probably makes no sense to someone watching right now, but just trust us. You can pass me the spices. Okay. So we're adding a little bit of dried herbs, a pinch of turmeric for color and some warmth, some pepper and salt straight up. The flavor is going to come from how you're going to char these veggies. So that goes in. And then we leave it for a couple of minutes, and it's just gonna get nice and juicy. Oh, it's gonna be good. I tell you, I would eat this like on veggies, more veggies, some rice. So yummy. It would make a nice side, I think. So I'm gonna pop a lid on it. We're gonna give it a couple of minutes to go, and then we'll show you the end result. Okay, so it's been a few minutes. It has some color. I'm so excited to see what it looks like. Ooh. From this step on, it's very straightforward. You're going to just give it one final stir. Oh, that looks yum. It looks good. It looks like you could eat it right now. We're going to add it to a food processor and then blend it. And let's show you what it's going to look like. You can put it on. Oh, it's going to be so good. So now it's blended. I will show you, but it's blended. It's quite beautiful. Look at the golden color. And now we are going to add our final ingredient. That's just, I think 100 grams of tomato paste to get some more tomato flavor in there. This is going to simmer with our sauce, and then you can just hand me that over there and help me add it. So now we're adding just 2 kilos of minced beef. Ooh. This is gonna make such a good base. And then all you wanna do is you wanna mix it nicely, leave it to rest or cook on low for a few, maybe 20 minutes to half an hour. And then you're all done. You're gonna add it to your dish, you're gonna layer it with some mashed potatoes, and then you're gonna bake it for a few minutes, and it's gonna be so good. I can't wait. I can't either. It really looks yummy. Apostle Bryce and Auntie Salome, thank you so much for joining us here tonight at the table on the Meal of Honor. It's a very big pleasure for us to have you here tonight. Thank you for joining Well, us. the pleasure is ours. Thank you for having us. And I'm sure we will enjoy our time with you. Thank you. Awesome. Auntie Salome, would you mind telling us a bit about your time in ministry met Iman? En vertel 'n bietjie vir ons wat die journey was, hoe dit begin het. En ek weet sulke suksesvolle verhoudings begin altyd met so het die Here gesê. Vertel vir ons 'n bietjie daaroor. Dit is spot on one. So het die Here gesê. Ek weet nie moet ek die Here seker vir hom gesê. Maar vir my was dat nie regtig. Ek kan nie in 'n oomblik dink wat ek kan sê die Here
het vir my gesê nie. Ek weet net, ons het mekaar ontmoet en nadat ons mekaar ontmoet, die eerste ding wat hy vir my gevra het is, hy het vir my, hy het 'n kamp gereël vir ons. En ek moet deel wees van die sprekers op die kamp. En so het dit begin. En so dat was vir die begin van ons verhouding was dit ministry. Want ons het mekaar in die kerk ontmoet. Ja. In 'n klein huisie, so 'n soort van homself, my oom se huis, hulle het kom preek en toe ons 'n diens daar. Maar ek het in die kombuis gesit, hy het in die sitkamer gesit. En dis waar ons mekaar ontmoet het. Hy het gepreek, toe hoor ek hom preek in die Sondag. Sy het gesing, toe hoor ek. En kan ek net sê, toe ek haar hoor sing, toe sê ek, Here, ek gaan nie omkyk nie. En apostel het nooit terug. Nee, glad nie teruggekyk nie. So dis waar ons ontmoet het. Dit was nou in Alke. Yes. So en so het ons toe maar dinge saam gedoen seker vir 2 jaar nie. Vir die Here gewerk, is ons by mekaar kom want ons gewoonlik as jong mense, want ons het 'n groep jong mense gehad wat ons Kononia genoem het by stadium. Waar ons rondgegaan het en evangelisasiewerk gedoen het. In plekke soos Kurumban, Bosbasberg, ek weet hoe ek op het ons vir julle gemis het, maar ons was daar ook. En Douglas, hy plekke, het ons saam ministry gedoen. Seker vir 2 jaar, nee. Saam en toe ons nou 2 jaar by mekaar is, toe besluit hy nou nie, hy wil nou vir my vra om te trou. So, toe begin Die pad. ja. Prachtig. Okay, so you also started a ministry, right? So out of that, a youth center was born. Please tell us more about that. Well, the youth center actually came about, like she said, it's been a vision that I actually, basically my upbringing as a young Christian, that has been part of the vision, to impact young people's lives. And in fact, the ministry is far bigger than just the youth ministry, your youth center, that's, for what you want to call it, to a community development center, which is what we had in mind, what we still have in mind. But then it also encompasses a lot of the work that the church does in terms of conferencing and events and whatever. So if you talk about center, that's what it is. It's an all-round package, yes. Okay. Oh, that's amazing. Ek weet, soos wat ek groot geword het in die huis van die Here, in die koninkryk environment, weet ek, daar's baie opofferinge wat gepaard gaan daarmee. Ek wil graag vanaand weet, wat is van die opofferinge wat u hulle moes gemaak het en die dinge wat u moes deurgaan in die naam van die koninkryk en die woord van die Here? Ek dink dit is 'n baie goeie vraag, Germano. En ek dink as seker baie gesê kan word rondom dit. Kom ek gaan sal seker vir my moet ek ook uithelp met van die goed. Ek gaan net zoom op 2 aspekte daarvan. Die eerste ene is, jy weet, as 'n jong koppel het jy by stadium groot vooruitsigte gehad. Jy weet, vir stap jy in die bediening in, kom het mos maar met geweldige prestige, dit kom met 'n mate van verwagtinge, dit sal goed gaan, jy kan ekonomies, jy weet, finansiëel kan jy ook daar baat vind, jy weet, as mense dit so kan stel. Lo and behold, ons is toegeroep om in Daparsoop te bedien. En Daparsoop is nie Kimberley nie. Jy weet, in terme van ekonomiese sterkte vir die gemeenskap. En so dit was op 'n persoonlike vlak, jy weet, a setback for us to a great degree, because instead of, where we could receive from people, you now have to start giving, and you have to give that with nothing. So obviously you have to start certain things, in order to be able to give. Maar later het dit so gegaan, Germano, dat jy gefrustreerd raak ook in die proses en dink dit sal nie werk nie. Ministry sal nie, die aard van ministry wat ons gedroom het moes wees, moet dit so nie gewerk het vir die Daparsoop, so het ons gedink. En ons beraam toe 'n plan. Timotheus, seker 'n paar, Timotheus ons oudste seun natuurlik, enigste seun. Jy weet, jy het ook vooruitsigte vir die kinders gehad by stadium, sê ek vir, want ek het toe nog 'n tydelike werkie gehad by die
onderwysdepartement. Jy weet, as 'n storie ook op sigself op sy eie. En ek sê toe vir haar, gaan jy so lank Johannesburg toe, dan hou ek so lank die fort hier, so. As jy werk kry, jy weet, dan gee ek dit op, dan gaan ons, want hier gaan niks gebeur ministry-wise op die Appertshoop nie. So as jy nou praat van challenges en uitdagings van die ministry, was daai nou een van die groot goed gewees. Tot op die punt dat ons besluit het, dit is nou oppaktyd. You know, one foolish thing I made was, when I had everything sorted out, klop 'n pastoor aan die deur en hy sê toe, weet, die plekkie waar ons gebly het, hulle het 'n inter-church crusade wat hulle wil doen, and they wanted me to be part of it at that stage. En ek sê toe vir die Here, good shot. Nou kan ons een laaste ding doen. Dat is uit die pynkie uit. En ek laat weet toe vir haar van die crusade en sy kom toe af. Op haar stadium was sy nou al 3 jaar getrouwd, 4 jaar getrouwd. Ja, ek dink so. Ja. En sê ek toe vir haar van die crusade. Aan die einde van die crusade gee die Here vir ons 'n profetiese woord. The work is not done yet. At that moment we knew. Ons het na mekaar toe gekyk op by stadium, dis tasse uitpak. En toe draai die Here alles, jy weet, in 'n ander rigting vir ons. En so dat was van die uitdagings. Om 'n bietjie dinge te bespoedig na die ander aspekte daarvan, en van die groot terugslag wat ons beleef het. Want die Here het ons geroep in 'n area waarby ons geglo het die gemeenskap is te klein om so fragmented te wees. Jy weet, waar wit op sy is en swart is op sy, en kleerlinge doen hulle dinge, niemand meng met mekaar, niemand het enigiets met mekaar in gemeen. So obviously God has called us into a reconciliatory ministry, you know, where we can bridge those divides. And so what has happened at one point, which was really a setback for us, when people didn't embrace that kind of a vision, and a lot of people walked out. You know, that was one major setback for us as a ministry. Just split the church almost like in half. You know, church splits was also one of those areas, you know, that has been a main challenge for us as a church, as a ministry. Want you add something? Ja, as ek nou kan iets byvoeg, maar dan moet ek nou verder terug as waar hy begin het is. Want onmiddellik nadat ons getroud het, is Bloemfontein toe gegaan. En ons sou, en jy weet, in Bloemfontein sou die vooruitsigte ons baie groter gewees het, en ons sou op 'n baie beter voeting gewees het, omdat ekonomies sou ons moes meer welvarend gewees het, so het ons gedink, die verwagting was mos nie daar. Maar ons was seker 'n paar maande daar, toe verander die situasie. En toen ons dit opgee en Delporshoop toe kom, en ek was nie impressed met die gedagte. Ek het nou nie verwag ons gaan in Delporshoop gaan bly nie, want dit was nou die laaste plekke wat ek nog gevoel het, ons moet 'n ministry begin. En ek het toen nog vir hom gesê, maar ook toe ek uiteindelik instem, het ek vir hom gesê, ek gee jou 5 jaar in Delporshoop. Net 5 jaar. Na 5 jaar, dan wil ek na 'n ander plek toe gaan. Ook met die verstandhouding is ons toe. Want wat ek vir hom gesê het, daar is niks in Delporshoop. Want ek het gedink aan my kinders, want op die stadium was ek al swanger met Tammy, en sê ek vir myself, ek kan nie vir Tammy in Delporshoop groot maak nie. Dis nie waar ek my kinders wil groot maak nie. Maar ons is nou, hoeveel jaar? Ons is 25 jaar getrouwd, ja. So, ons is bijna 20 jaar in jaar gemeenskap. is ons terug. En ek sal so nou en dan vir hom sê, onthou, 5 jaar is lang. Maar dan is saam, weet, as ons net van die families kan praat, jy weet, net my kinders het die beste skool in die omgewing gehad. Jy weet. So die Here het natuurlik daai loophole vir ons, jy weet. Maar weet jy, ek het toe met die 2 jaar word, toe bid ek vir die Here, toe sê ek vir die Here, ek weier dat my kinders by die skool gaan in die gemeenskap. Ek sê vir die Here, ek verwag, ek het van my kinders, ek sê vir die Here, ek het my sacrifice gemaak om te kom. En U sê mos, ons kan alles vra by U. So ek wil vir U vra, ek wil hê my kinders moet by die staatskole wees. En nie lang daarna nie,
toe kom 'n ou uit Canada uit. Toe kom 'n ou is begin hulle skool in Elke. Toe sê ek vir die Here, dankie Here. U is die God wat gebed antwoord. Ja, Christian education. En dit was nie nou maar net 'n gewone skool nie, dit was 'n Christenskool met kinders groot. Die Here antwoord. He brought it to you. Ja. So, based on everything you just said and the experiences you've had, we've heard the challenges and your praise, but I want to hear about the highlights. What were some of the things that stood out for you in the last 20 years that you've been there? Can you start with me? Ek dink vir my is dit die feit dat ek het soveel ryker geword as 'n mens en as 'n persoon, en as ek nie die sacrifice gemaak het nie, dan sou ek nie so gegroei het nie, want die mense wat ons ontmoet het, die siele wat ingebring was in die koninkryk, jy weet. En vir my is dit seker die beste ding wat met ons kan gebeur wanneer iemand sy hart vir die Here gee. En so, as sulke goed gebeur, en die kinders, weet, kinders is een van die passies van my lewe, en dis vir my lekker wanneer ek in die straat loop in die aand en dan skree 'n kind, dan Auntie Salome, en ek het 'n mens gesien. Daai is vir my van die goed wat my hart warm laat klop. Yeah, she's right. You know, if we just look at the community impact, you know, that in itself speaks volumes to, you know, what I believe God wanted us to do. And when you look at that, you have a sense of, you know, satisfaction that the Lord has brought you here for this particular reason. Because one of the things that, like she said, that always blessed my heart is when the kids started to sing the songs that we brought in. I mean, we were the first church, basically, you know, that had a drum kit at our church, you know, and was ons of jou gele. Ons het gekruisig vir daai story, you know. But now, you know, churches are embracing this thing. So when you look at that, you know, you get to understand, you know, ons iets bereik, jy weet. Die Here dan ook vir ons op 'n besonderse manier onderneem. I have to just testify to the fact that, you know, we the youth center that you spoke about, you know, that actually just came as a gift from God. If we would have paid any amount to that, it would really be a disservice to God to say we paid anything to it. You know, 2 houses on the property, a hall, you know, outbuildings that we literally, I mean, compared to what we have there, it's like God just gave that to us, you know, to bring the vision about. And there's another church that was just offered to us to say, our church is closing down, won't you want to take over this property? When you look at that, you say, but God had something in mind, you know, and when you look at the prophetic significance of that, I mean, that's maybe a subject for some other time, or, you know, discussion for some other time. Then you look at, but certainly God has been into this thing, and you look at that and say, yes, you know, God has worked things out for us there. Beautiful. Julle het 'n baie musikale familie. Ek weet Timothy as 'n musician in die kerk. Maar vertel vir ons bietjie meer oor hoe die musiek aspek oorgevloei het van die ouers af na hulle toe en hoe dit bygedra het tot die bediening waarin u staan as 'n koppel en ook as 'n huisgesin. Yes. In die eerste plek, sy sal baie meer daarvan kan sê. My familie is die musikale, ek het groot geword met koorsang. Jy weet, en nou praat ek nou van gewyde liedjies sing. So, ek dink die musikale aspek, ek kom uit haar familie uit. Ja, ek moet sê, ja, is eintlik, want onze familie, weet, my ooms en hulle het al die jare hulle musiek gemaak en hulle het sommer, weet, enige instrument net gevat en gespeel en ons het gedurig gesing. Ons was maar al die pad. Ek onthou toe ons as kinders groot geword het, en my broer 'n gitaar gehad en ons het elke dag maar net gesing, was soos by mekaar kom. Dis die goed wat ons doen.
En die ander dag het ek nogal daaraan gedink. In die helpersloop, toe ek nou mooi daarna kyk, toe ek nou sê ek vir myself, die meeste musikante wat daar in die area bly, is my familie. Hulle speel of 'n gitaar of hulle speel een of ander instrument, maar as ek nou teruggaan en ek kyk wie hulle is, dan is dit 'n neef of 'n klein neef of 'n ding. So dit is vloei maar in die familie. Ja, ja en ek het embrace ook net omdat die Here my 'n mandaat gegee het om sy kerk te reformeer, jy weet vanuit die ou orde na wat dit veronderstel is om te wees in die nuwe orde wat jy weet soos ek sê dis iets waaroor ons seker 'n ander keer moet oor praat. Maar as ons net moet teruggaan na hoe dit oorgekom het in ons gesin. Timothy byvoorbeeld het 'n klein klaviertjie by sy oom gekry as ek dink hy was 3 jaar oud gewees. Daar het sy liefde vir die ding gekom en dan jy weet sommer nou en blinke by mekaar gesit en gespeel. As daar iets is wat ons gekoop het ooit, jy weet wat musikale was eers jy weet 'n drumset vir hom gewees. Maar jy weet maar dan is dit ook maar 'n kwessie van ek nie gespeel nie. Ons het 1 jaar 'n crusade gehad by the way. This will you'll love this one. Ons het 'n crusade gehad. Jy het aan daai tyd waarby jy glo dinge gaan net begin gebeur. En kry toe jy's my swaartjie om te speel, klavier te speel en een ouetjie wat van die drumkit speel. En nou die eerste aand van die diens toe is daar nie mense in die groot saal nie. Jy weet, daar's nie mense en jy weet dan is jy 'n bietjie despondent. Ek meen jy dink jy het 'n verwagting gehad, maar ek dink die musikant was baie despondent. Maar hy was baie teleurgesteld. En volgende dag kom hy toe nou nie. Toe die saal vol. En Timothy, vra toe Daddy, everything is set up now. Who's going to play the drum? I said, son, I don't know. He said, can I, ma? I think he was about 6 or 8 years, I think. I said to him, son, why not? What should I do? I mean, the service is about to start, and he went and played. One guy said in the service that night, he gave his life to the Lord. Wow. Yeah. And he took over. Said, if that young boy can do it, I can do that too. And so eventually Timothy grew into drumming, and he was playing with his uncle. And I'm not going to go into the detail around the issue, but one Sunday morning, the uncle didn't pitch. The drum kit was set up, the piano was set up, the keyboard, and he said to me, Daddy, everything is sorted out. Now who's going to play the piano? I said, son, I don't know. We might as well just go without it. He said, can I, ma? I said, why not? What should I do? And he went and played. He didn't, jy het gepraat van nie weer teruggekyk nie. And so as a family, we just embrace that and see how God developed that gift into the ministry and just, let it be part of what we have now, and we are able to offer that now also to the community. Amazing. Amazing, truly. And because of that, we know there are a lot of people who want to follow in the same footsteps or who have the desire to do what you have done. Please share with us some of your craziest advice and the things that have carried you through that you could give to others to get them through the process. Ladies first. Ek sou sê dat in die eerste plek wil ek dit sê. Ek wou nooit 'n pastoor se vrou gewees het nie. So dit was nie iets wat ek wou gedoen het nie, maar toe die Here roep, toe sê ek, Here, hier's ek, stuur my. En ek het geweet dis nie 'n glamorous ding nie. Miskien omdat ek geweet het my pa was nooit een of ander, hy het nooit 'n sal ek sê, hy het nooit 'n posisie gehad, hy was nooit geordain as een of ander pastoor of ouderling of wat se ding nie, maar hy het van kleins af was ons huis, die huis waar die kerk by mekaar gekom het. En ek het gesien hoe hulle ingesit en wat hulle alles opgeoffer het vir die kerk en hoe hulle in my ma. En ek het vir myself gesê, ek wil die Here
as ek groot is en ek gaan die Here dien op 'n ander level, nie op daai waar jy aan leiding staan en leiding neem. Ek is bereid om die Here op 'n ander level te dien. Maar toe die Here my roep daartoe, toe het ek ja gesê. En daar's baie die ding wat ek vir mense kan sê wat in die ministry is. Gebed is die ding, die enigste ding want as jy in die ministry is, dan is jy basically julle het nie vriende nie. Want julle so te sê alleen die ding wat julle in is. Ek praat nou van om die werk regtig te doen. So die enigste ding wat 'n mens hou en wat vir my en ek dink vir my deurgedra het, is gebed. En daar was moeilike tye en ek hou daarvan om die storie te vertel van toe Timmy so 4, 5 jaar oud was. Toe gaan ons deur 'n moeilike tyd, finansiëel op hy stadium en daai dag, ek weet nie wat het Timmy gesien nie, want sy pa was by die werk en hy was alleen by die huis. En my kind sê vir my, "Mami, ons is in die 4, maar ons is nie alleen nie." Sure. En daai gedagte, en hy weet, het ek geweet, vir sy ouderdom, is die Here wat hom gebruik, om vir my te sê, hy is met ons, hy gaan ons deurdra. En deur die jare heen, was daai altyd die ding wat vir my deurgedra het, dat die Here vir my gesê het, en elke keer wanneer ek by 'n challenge is, of nie weet wat om te doen nie, dan sê ek vir die Here, ons is in die 4, maar ek weet jy is saam met ons in die 4. Dis daai woorde van, wat die Here deur hom gespreek het, wat altyd vir my deurdra, wat ek altyd op terugval, in die woord van die Here. Ek glo, 'n mens moet op die woord van die Here kan staan. En daarom is ek so lief vir die gedeelte waar die woord van die Here sê, alles sal verbygaan. Maar nie 'n jota of 'n titel van sy woord sal bly staan nie. Wat ons ook al mag beleef en wat ons ook al deurgaan, dit gaan verbygaan, dit is tydelik van aard. Maar die woord van die Here is ewig en ons kan op die woord van die Here staan. En ek dink dit is wat vir my en vir ons as huisgesin al die jare deurgedra, dat ons weet ons kan op die woord van die Here staan. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê, en ek is lief om vir altyd vir mense te sê, dit is in die Psalm sê, vermenigvuldig is die moeilikhede van die regverdige, maar die Here red hom uit almal uit. Also tied to that is the greatest lesson that I have learned, and I think it's applicable for everything that you endeavor in life. It's a question of your faithfulness to the call. For what it's worth, I don't think God has called us to be successful, in human speaking terms, but God has called us to be faithful. And that has been, the biggest lesson that I've learned over all these years of our walk with the Lord, also in the ministry. So if we could advise, people on what to look out for in ministries, to check your temperature, how faithful are you, to the call that God has placed on your life. Because yes, there's lots of challenges that comes with that, but it's a test of your faithfulness ultimately, that will make you to overcome whatever situation you find yourselves in that's very adverse to you, to your life as a person. So yeah, that's it for me. So people need to be just faithful. Faithful, beautiful. Gillian, remember this. Ons is in die 4, maar ons is nie alleen. nie. Ons wil vir u eer betoon vir alles wat u opgeoffer het. En die belangrikste, ons wil verskoning vra on behalf of the church, wat nooit gesien het wat u vir ons doen nie. En dankie vir ons wat vandag die evangelie so maklik access tot het, as gevolg van dit wat u gedoen het. Ja, dankie vir die geleentheid dat ons vanaand hier om die tafel kon sit en gesels oor wat in die hart aangaan. En
It's always a privilege to speak on God's behalf for, to what He's doing, not only in our lives, but what God also wants to do in other people's lives. Yes. Want is alles net vir hom. Alles net vir hom. Absolutely. If you don't have words to pray, do this musical prayer with me. No matter how you feel, just know Jesus loves you. And He can restore the joy. Let's go!